Alright, welcome again to another tutorial in the topic of differentiations. In this tutorial we're just going to study the differential coefficients of sin x and cos x. Remember, differential coefficient is just dy over dx. This is the differential coefficient of y with respect to x. So what we're going to learn today is if y equals to sin x, what is dy dx? And similarly, if y equals to cos x, what is dy dx? So let's start with sin x. We're going to use differentiation by first principle. So I know if y has increased delta y, then x has also increased delta x. So you can revise the video differentiation from first principle to see what I am doing here. So I'll take this down here minus the one up, the equation that is down here minus this equation that is up here. If I minus the two, I will get delta y is just going to be equal to sine of x plus delta x minus sine of x. Now here, what now? I'm going to remind you of trigonometric ratios you studied in O-level. So I have reached until here that delta y, so I have y equals to sine x, I'm looking for the dy dx. Now I have reached here that delta y equals to sine x plus delta x minus sine of x. Now remember in your form 4 you studied the trigonometric ratios, and you studied the trigonometric ratios of compound angles like a plus b. Then you say that this is just equal to sine of a cos b minus sine of b cos a. I mean plus, sorry, plus. This was sine a plus b was sine a cos b plus sine b cos a. And then sine of a minus b was just the same as sine of a cos b. Now we have minus sine of b cos a. Now if I subtract these two equations, I will have sine of a plus b minus sine of a minus b. It's going to be equal to this minus this will cancel out and become 0 because they're the same. And this minus this will become plus. So here we'll have 2 sine b cos a. Now this, it looks a little bit similar to this, especially if I let a plus b is to be equal to x plus delta x. So this now is just like this one. And a minus b to be equal to x. Now I can find a and b here in terms of these x's. So if I minus this top and down, a minus a is 0, this becomes positive. So I'll just get 2b equals to x minus x is 0, delta x. So I'll just get my b now equals to 1 over 2 delta x. But if I add now these two equations, a plus a, I'll just get my 2a here. This plus this will be 0 because plus and this minus. This plus this on the other side now nitapata 2x plus delta x. Kwa hiyo my a now itakuwa ni sawa na ganya kwa mbili kila sehemu, itakuwa ni x jumlisha 1 over 2 delta x. So this one now is my a, and this one now is my b. Nimecheza na hizo compound angle. Kwa hiyo hii sasa, hii ambayo nilifananisha na hii naweza nikaandika pia kwa mfumo huu sasa. Manake itakuwa ni 2 sin b. What is b? B is just 1 over 2 delta x, and then cos a. What is a? X plus 1 over 2 delta x. Kwa this sasa ndo delta y. Kwa hiyo sasa my delta y now, my delta y badala ya kuandika vile sin x plus delta x nitaandika 2 sin 1 over 2 delta x cos x plus 1 over 2 delta x. Lakini mimi natafuta delta y over delta x, differentiation by first principle, kumbuka. So nitaganya na delta x both sides, kwa nitabaki na delta y over delta x ni sawa na 2 sin
we have 1 over 2 delta x, hiyo hapo gawanya kwa delta x bila kumsahau cos x plus 1 over 2 delta x. Now hii mbili pia naweza nikaishusha chini nikaigawanya, au niseme nizidishe kwa 1 over 2 juu na chini. Okay, like times 1 over 2 over 1 over 2. So this one it goes away. So nitabaki na delta y delta x is just equal to sine 1 over 2 delta x over 1 over 2 delta x times cos of x plus 1 over 2 delta x. So dy dx now, what is it? It's just the limit delta as delta x approaches 0 of delta y over delta x. So this is what I'm looking for. So I am looking for the limit as delta x approaches 0 of delta y over delta x, which is this one. This is delta y over delta x. So I am looking for that limit. So I'm looking for the limit of these guys here. 1 over 2 delta x over 1 over 2 delta x times cos x plus 1 over 2 delta x. So let's find the limit of this and obtain dy dx. So again now, let me just write that again. So I have my dy dx. So this is just equal to the limiting value as delta x of delta y. I mean the limiting value of delta y over delta x as delta x approaches 0. Kwa hiyo hii ni limiting value of nani? Delta y over delta x ambayo tumeshapata ni hii hapa. 1 over 2 delta x chini ya 1 over 2 delta x zidisha kwa cos ya x plus 1 over 2 delta x as delta x approach 0. Delta x approach 0 manake nini? Delta x ipo karibu sana na 0. Manake delta x ni kama vile 0.00000 labda 1. Sasa hii ni ndogo sana, nikijumlisha na x kiwango kinachoongezeka ni kidogo, almost negligible. Kwa hiyo kwa hapa najua limiting value of hii cos kama cos itabaki tu cos x, kwa sababu hii ikiapproach 0 inaongeza value ndogo sana. Okay, sasa na hii ni limiting value ya hii ngoma yote hii. Okay, lakini kwa sababu najua the limiting value of a product is just the product of their limits. Kwa hiyo naweza nikatafuta limit ya huyu na limit ya huyu, hamna shida. Okay, I think I've discussed that before. Now limiting sasa ya upande wa huku. Alright, kwa hiyo hii hapa ni 0.00000 something. Now na hii hapa ni 0.00000 something. Now I know that sine of 0.00000 something is just 0.000 something. So in the end nitakuwa na 0.000 something over 0.00 something. They are almost equal, you know. Kwa hiyo nikizigawanya I will get like 1.0000 something. Okay, so kimsingi the limit of a of sine of a over a as a approaches 0 huwa ni moja. Okay, kwa sababu sine of 0.00000 ni 0.00000 kitu. Okay, kwa hiyo yani hata ukitumia calculator jaribu kutafuta sine of 0.00001 utapata 0.000 something. Sasa nikija kugawanya value ya hapa na hapa, jibu itakuja kwa tu ni 1.00000 something au 0.99 something, itakuja kwenye moja. So the limit ya upande wa huku itakuwa ni ngapi? Ni moja. Sasa hii ndo sasa na hiyo dy dx ambao 1 times cos x is just cos x. So by first principle nimeonyesha kwamba when y equals to sine of x, dy dx is equal to cos x. So always remember this. Okay, kwa hiyo ni kama formula hivi, remember, and I have just shown it by first principle. Okay, you can also unaweza kujifunza zaidi kuhusu limit. Nakumbuka nikiwa chuo kikuu ndo tulifundishwa the idea of limit. Kwa hiyo tutafuta limit karibia kila kitu na hizo theory zake na kadhalika. Sasa hii ni kwa sin x. What about kwa cos x?
So we have y equals to cos of x. So again nitafanya tu first principle. Kwa this one is just y plus delta y. Kwa hiyo na x na yenyewe imeongezeka hapo hapo delta x. Kwa kama kawaida nitachukua ya chini toa juu, nitabaki na delta y equals to cos x plus delta x minus cos x. Again nitakukumbusha trigi ya form 4. Cos a plus b ni sawasawa na cos of a minus times cos b minus sin of a sin of b, and then cos a minus b ni sawasawa na cos of a cos of b plus sin a sin b. So if I minus hii ya juu toa chini, I'll just get cos a plus b is equal to huyu na huyu atakufa, nitabaki na hii ni negative, itabaki negative 2 sin a sin b. I'm sorry, hapa nimesahau ku minus. Nimesahau ku minus na huyu cos a minus b. Kwa hiyo nitabaki na negative 2 sin a sin b. Sasa hii hapa naifananisha tena na hii kama nilivyofanya tu saa zile. Kwa hiyo a plus b ni x plus delta x kama saa zile, na a minus b ni x. Kwa hiyo kama unavyokumbuka, hamna sababu ya kurudia. A nilikuja kupata nilipata ni x plus 1/2 delta x. Alafu b ni kuja kupata ni 1/2 delta x. Kwa sasa this now can be expressed in this form. Manake hii unaweza kaandika ni negative 2 sin a ambayo ni hiyo x plus 1/2 delta x. And then we have again another sign. This one is 1/2 delta x. Kwa hiyo here is where we are now. Delta y equals to negative 2 here times here. So my delta y is just equal to negative 2 sin. We have x plus 1/2 delta x times sin. This one will just be 1/2 delta x. So I want to find delta y delta x, okay, over delta x. So I divide by delta x both sides. Kwa hiyo hii itakuja kuwa negative 2. We have sin x plus 1/2 delta x times we have this one sin 1/2 delta x over 1 over delta x. I'm so sorry, over delta x. Nimegawanya kwa delta x both sides, so over delta x. Okay, hii delta x naileta kwa huku kwa maksudi, utakuja kuona kwenye limit namna ninavyoimaliza. So hii mbili as usual naweza nikaleta chini. So I'll just remain with delta y over delta x is equal to negative this one is sin x plus 1/2 delta x times sin 1/2 delta x over 1/2 delta x. Okay, kama nilivyosema mwanzo, you can just do this by times 1/2 juu na 1/2 chini. But now I want dy dx. This is what I want, differential coefficient, which is just equal to the limiting value as delta x approaches 0 of this guy, delta y delta x, which is this one. So so my dy dx now, my dy dx is just equal to the limiting value as delta x approaches 0 of negative sin. This one is x plus 1/2 delta x times sin of 1/2 delta x over 1/2 delta x. Sasa hapa again hii itakuwa ndogo sana, nikiongezea hapa inaongeza kiasi kidogo sana. Kwa hiyo unaweza ukai neglect tu kwa sababu sina approach 0, kwa hiyo it's just 0.00001 plus 5
unapata 5.00001. Kwa unaweza kazi ignore tu zile 0000. Na hii tushatafuta limit yake pale mwanzo, okay? I'm not going to repeat the explanation. So again, labda niseme tu kwamba the limit of sin A over A as A approaches 0 ni sawasawa tu na 1. Kwa the limiting ya huyo hapa as delta x approaches 0. Kumbuka delta x ki approach 0 na 1 over 2 delta x pia ita approach 0. Kwa hiyo haibadilishi kitu hapa. Is also equal to hii limit ya hii ngoma pia itakuwa tu ni sawa na 1. Sasa okay, usishangae mimi nilikuwa natafuta, narudia tena kitu, nilikuwa natafuta limit ya hii ngoma nzima hii, lakini nafahamu kwamba limit of AB ni sawa tu na niseme limit ya A times limit ya B. Ndicho pia nilichofanya. Kwa hiyo ndio maana nimetafuta limit ya upande wa huku nikapata hii, afu limit ya upande wa huku nikapata hiyo hapo. Sasa hiyo ni sawa na dy dx. So huyu zidisha kwa huyu dy dx is equal to negative sin of x. So this is what you get when y equals to cosx. Okay, sasa summary, and I have shown this by first principle. I have shown this by differentiation from first principle, kwa sababu nimedifferentiate from first principle hadi nikafika hapa. Kwa hiyo sasa tulichokuja kufahamu ni kwamba if y equals to sin of x, then dy dx equals to cosx. Okay? Hiki ni cha kwanza kionyesha by first principle. Alafu cha pili, if y equals to cosx, then dy dx equals to negative sin x. Sasa haina ulazima kwamba kila mara unapokutana na y is equal to sin x basi ufanye first principle mpaka ufike hapa. Hii sasa unaikariri tu kama ilivyo. Na similarly na hapa unaikariri tu kama ilivyo. Kwa hiyo kama inakuwa kama sijui nisemaje kwamba y is equal to sin x dy dx basi ni cos x. Inakuwa tu ipo kichwani. Y is equal to cos x basi dy dx ni negative sin x. Inakuwa tu ipo kichwani. Okay, sasa now after hizo ndo differential coefficient of sin x na cos x. Okay, sasa let's just solve one example, one polynomial. Okay, I say find dy over dx if y equals to x plus sin of x. Solution now. Utakumbuka kwenye ile derivatives of polynomial kwamba kama y ni sawa na x plus sin x, kuna formula fulani tuliderive tukasema kwamba dy dx ni sawa tu na ni derive huyo hapa, ni differentiate huyu peke yake jumlisha ni differentiate huyu hapa peke yake. Okay? So nikidifferentiate x ni y x power 1. I think you just understand kwamba hii ni sawa na 1, okay? Hamna haja, yani inafika hatua inabidi uzizoee tu hizi. Lakini kama bado hujazizoea, remember kwamba for y equals to x power n, dy dx equals to n x n minus 1. So this will be 1, y minus 1 is 0, x power 0 is 1. So 1 times 1 is just 1. So dy over dx is just equal to 1 plus, now here we have y equals to sin x. Y equals to sin x. What is dy over dx? I said inabidi tu iwe kichwani. Tuli derive pale by first principle tumepata cos x. So jibu hapa ni cos x. So this one now is a differential coefficient of y with respect to x if y equals to x plus sin x. Kwa hiyo tumetumia concept tuliojifunza leo ya differential coefficient of cos x and sin x na concept tuliojifunza kwenye tutorial iliyopita ya derivatives of polynomial. So that's all for this tutorial. See you in the next tutorial. Thank you very much.